من قبل أحب البحر بشكل غريب، كنت ما أخاف منه. أما بعد الحادثة اللي صارت معي صرت بس شوف البحر، شوف جثث تحت المي، فهي بتزعجني بتأثرني، لحد هسه بخاف منه للبحر. فأنا بس حاول إني بدي نام، بصير أتذكر شو اللي شفته بعد ما طلعت فوق المي، بتذكر شو اللي صار، شوف الصور الأولاد اللي ماتت، شوف الناس اللي غرقت، شغلات كثير، وشوف صراخ الناس اللي وهي عم تعيط. قارب كان في مرأة حامل ولدت على القارب، حتى هي وابنها توفوا، كانت جثة ابنها على وجه المي. Thamer and Thayer are brothers who grew up in a small, tight-knit community in Syria. When war broke out in 2011, they fled to Lebanon and then traveled 2,000 kilometers through Egypt and Libya before they took the fateful decision to seek safety in Europe. According to the brothers, nearly 500 others joined them on board, and 300 died when the vessel capsized near the Italian island of Lampedusa. The brothers survived, but they continue to be haunted by their memories. نحن صار لنا 9 شهور على الحالة هاي، ما بنقدر ننام بسبب القصة هاي. فطلعت بالشات تلاقي تدور على مكان إلا تهدى فيه وتستقر وما تحس بالأمان على الأقل. ما حدا عم يضغط عليه، عم يهينه، عم يسبه، عم يقتله. They've applied for asylum in Italy and await an answer, but until then, their lives remain on hold.